Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this algebra tunaendelea na roots. So tutafanya mifano ya kutafuta roots ya baadhi ya quadratic equation. So mifano hii nimeita cool examples, ni mifano ya kijanja sana. Kuanzia example 1 mpaka example 5. Ni mifano ya kijanja. So stay mpaka mwisho wa video. Example 1 anasema solve the equation x squared plus 11 is equal to 7x. So tuna x squared plus 11 is equal to 7x. So 7x nikileta huku ni x squared minus 7x plus 11 sasa na 0. So tukisema to split the middle term hapa takesha, so we're gonna use what we call the general formula ambayo inasema x ni sasa na negative b plus or minus, so this is b squared minus 4ac over 2a. So quadratic equations zinakuwaga hivi, ax squared plus bx plus c. So a hapa ni moja, our b ni hiyo negative 7 and our c is 11. So from the general formula now, our x is going to be negative b, yani 7, plus b squared minus 4 times a times c, square root yake, over 2a. So hii itakuwa sasa na 7 plus or minus, 7 square ni 49 minus 44 over 2a, over 2 times 1. Yani a ni 1 sasa. So 2 times 1 ni 2 by the way. So 49 minus 44 ni 5. Kwa hiyo x ni sasa na 7 plus or minus the square root of 5 over 2. But the square root of 5 ni nini? Ni 2.236. Kwa hiyo kumbe x ni sasa na 7 plus or minus 2.236 over 2. So x ni sasa na 7 plus 2.236 over 2, or x ni sasa na 7 minus 2.236 over 2. So nikichukua 7 plus 2.236 napata 9.236 over 2. Kwa hiyo na huku nitapata ni 4.764 over 2. So gawanya hii nitapata x ni ngapi? Ni 4.618. Nikigawanya hii 9.236 over 2. Wakati nikigawanya huku nitapata 2.3. So hizi ni desimali hizi ziko hapa. I hope zinaonekana vizuri. So hii ni 2.382. Yeah, so tumesolve hii hapa x squared plus 11 sasa na 7x. Tumesolve hii quadratic equation. Majibu ni haya hapa. This was example 1. Let's now see example 2. Example 2 anasema find the value of k so that the equation huyu 4x squared minus 8x plus k is equal to 0 will have equal roots. So kwa kawaida a quadratic equation kama hii inakuwa na roots mbili, x1 let's say ni alpha na x2 let's say ni beta, ambapo hii maana yake ni kwamba hii equation hapa juu ukifactorize itakuwa like, yani nikifactorize huyu ax squared plus bx plus c itakuwa sasa na ax minus root ya kwanza times x minus root ya pili, so ni sasa na 0. So ikitokea kwamba a quadratic equation kama hii ina root ambazo ni sawa, yani x1 ni alpha na x2 ni hiyo hiyo alpha, maana yake ni kwamba nikifactorize sasa hapa ndo for equal roots, si ndio? For equal
roots. Maana nikifactorize sasa huyu jamaa, maana itakuwa ni a x minus alpha times x minus huyo alpha, kwa sababu roots zinafanana, ambayo ni a x minus alpha square sasa na 0. Sasa quadratic ambazo zina equal roots zinaitwa perfect squares. So quadratics with equal roots are called nini? Are called perfect squares. So now the condition sasa, condition for a quadratic sasa, a quadratic gani hiyo? Ax square plus bx plus c, ili iwe to be a perfect square ni nini? To be a perfect square maana yake to have nini? Maana yake to have equal roots ni nini? Ni hii, ni b is b square sasa na nini? 4ac. Hii ndo condition ili quadratic iwe na equal roots. Sasa sisi kwenye swali tumepewa quadratic hii hapa, 4x squared minus 8x plus k sasa na nini? Na 0. So tumeambiwa find the value of k if this equation will have equal roots. So you can see here our a ni 4, sasa a 4, b ni -8 wakati c ni nani? Ni k. So ili huyu jamaa awe na equal roots, b squared inabidi awe sasa na 4 times a times c. So b squared tumeona yani -8 squared awe sasa na 4 times a times c. So hapa tutakuwa na 64 16k ganya kwa 16 ganya kwa 16, k ni sasa na nini? Na 4. So ile equation hii hapa 4x squared minus 8x plus k sasa na 0 awe na equal roots, then k should be equal to 4. Yeah. So this is example 2. Let's now see example 3. Example 3 anasema prove that the roots of the equation huyo hapo, equation yenyewe ni hii p minus q minus r x squared plus px plus q plus r sana 0. So you can see this is quadratic, x squared, x na are real. So prove that the roots of your equation are real if p, q and r are real. Sasa hapa inabidi turudi kwenye numbers sasa, concept ya numbers. So what is mathematics? Mathematics is numbers. So numbers zimegawanyika kwa aina mbili, tuna real numbers alafu tuna nini? Tuna complex numbers. So real numbers ndio zile zote tunazozifahamu, 0, 1, 3 chini ya 2, si ndio? 2, 2.2 na kuendelea mpaka trilioni zilioni. Sio positive 2, hata na negative 2, negative 2.5 na kuendelea. Zote decimali, fraction, namba zote unazozijua ni real numbers. Complex numbers je, ni zipi? Ushaye kupewa tafuta square root ya -4, si ndio? Au tafuta square root ya -1. Olevo sasa utasema is impossible. Lakini hapana, square root ya -1 ni sasa na I. Hii I ndo tunahitaje? Tunaita complex number. Lakini square root of -4 ni sasa na nini? Ni sasa na square root ya 4 times -1. Si ndio? 4 times -1 is -4. Ambayo ni sasa na square root of 4 times square root of -1. Square root ya 4 ni 2, square root ya -1 ni I. Kwa hiyo 2i na yenyewe ni nini? Complex number. So 2i ni complex number, I ni complex number. So these ndo tunazihitaji
complex numbers. Sasa hizi complex number ndo kama tulivyoona tunazipata tukiwa tunatafuta the square root of a negative number. Swali letu linasemaje sasa? Swali letu linasema kwamba onyesha kwamba root za hii quadratic equation ni real. Sawa. Sasa tunatafutaje kwani roots za quadratic equation? Kama tulivyoona kwenye example 1, ili kupata roots of quadratic equation tunatumia nini? Tunatumia the general formula. So anasema x sana ni negative b plus or minus, so we have b squared minus 4ac over 2a. Sasa kwenye hii general formula unaona kuna nini hapa? Kuna square root hii. Consider hiyo square root ya b squared minus 4ac. Sasa ili root za quadratic ziwe real, manake humu ndani inabidi kuwe positive, kwa sababu kama tulivyotoka kujifunza square root of negative number italeta complex number. So ili root za quadratic function ziwe real, manake huyu aliyepo humu ndani, yani b squared minus 4ac should be nini? Positive. Positive manake greater than 0, au labda awe 0, kwa sababu square root of 0 is 0, which is also a real number. 0 is a real number. So for roots of a quadratic function to be real, so for the roots to be real, then b squared minus 4ac should be greater or equal to 0. Sasa sisi tuangalie kwenye swali. Kwenye swali tumepewa quadratic hiyo hapo. Inasemaje? Inasema p minus q minus r x squared plus px plus q plus r sasa na 0. So pia kwenye swali amesema p, q na r ni real numbers. Tayari ashasema. So anasema prove that the roots of this quadratic equation are real. Tumeona tayari for roots to be real. For roots to be real, basi b squared minus 4ac should be greater or equal to 0. So in our case here, our a ni nini? Our a ni hiyo p minus q minus r. Our b ni nini? Ni hiyo p, na c ni nini? Ni q plus r. So ili root za hii equation hapa juu ziwe real, basi b squared maanake sasa ni p squared minus 4 times a p minus q minus r times c maanake ni q plus r should be greater or equal to 0. So ili root za hii equation ziwe real, basi inabidi iwe hivi. Kwa hiyo tukiprove kwamba hichi kitu ni kweli, basi tumesha prove kwamba root za hii equation ni real na tumeshamaliza swali. So let us prove kwamba hii expression iliyoizungusha ni ya kweli. So hii itakuwa ni p squared minus 4 na ichakata sasa p minus q plus r. Hii ni sasa naseme minus mabano q plus r times q plus r is greater or equal to 0. So ingiza hii qr ndani, itakuwa ni p squared minus 4 toka na p q plus r toa q plus r squared is greater or equal to 0. So ingiza hii 4 ndani, tutakuwa tuna p squared minus 4p q plus r plus negative na negative, yani 4q plus r squared is greater or equal to nini? 0. Kwa tumefika somewhere hapa, tumesema ni p squared minus 4p q plus r jumlisha 4q plus r squared is greater or equal to 0. Hii hapa juu nikifactorize ni sana, mtu aseme p minus 2q plus r squared is sawa na 0. So kumbuka Alice kwenye swali amesema p, q and r are real. Tunakumbuka swali
hapa sema P, Q, R are real. Sasa ukichukua real number minus 2 times real number, sasa ukichukua real jumlisha real unapata real, real times 2 unapata real, P minus real unapata, real minus real unapata real. Sasa the square of a real number is always positive. Okay? Or zero. The square of a real number is always positive or zero. Kwa mfano, real number negative 2 nikisquare nitapata 4 ambayo ni positive. Nikisquare 0 ndo nitapata 0. Nikisquare positive 2 nitapata positive. Kwa hiyo kumbe hii unaona upande huu wa kushoto left hand side lazima tu utakuwa greater or equal to 0. Kwa hiyo kumbe sasa tumeprove nini? Tumeprove kwamba b squared minus 4ac is greater or equal to 0. Kwa sababu from hapa, kumbuka tulianzia hapa ndo tukafika hapa. Baada ya kufika hapa tumeona kweli bwana, ni lazima upande huu wa kushoto uwe greater or equal to 0. Basi hence proved. The roots of this quadratic equation kwenye swali hapa ni nini? Ni real numbers. So this is example 3. Let's now see example 4. Example 4 hiyo hapo. Anasema if x is real, show that the expression y is equal to x squared plus x plus 1 over x plus 1 can have no real values between negative 3 and 1. So anasema hivi ni kwamba if y is between negative 3 and 1 hivi, then the expression above or the equation above won't have real values. You see, hii pia ni quadratic, eh? Let me write in a fresh page. So tumepewa hii equation hapa, y sasa na x squared plus x plus 1 over x plus 1. So hii equation nimekwambia ni quadratic, lakini ngoja sasa ni cross multiply ili ikae quadratic uamini. So itakuwa huyu times huyu ni y x plus 1 ni sasa na x squared plus x plus 1. Sasa huyu mlete huku sasa, tutakuwa tuna x squared plus x plus 1 minus y x plus 1, sawa, kuna iko sign sasa na 0. So hapa tutakuwa tuna x squared plus huyu x factor nje unabaki na 1 na hapa nabaki na negative y x jumlisha, so hapa nina 1 minus y times 1 0. You see, yes, nilikwambia ni quadratic, yes, umeona ni quadratic. Yeah, kwa hiyo tuna x squared, tuna x na tuna constant. So equation tuliopewa ni hii x squared, ukiandika vizuri manake, si ndio? Hii hapa. Sasa anasema onyesha kwamba huyu quadratic equation hapa will have no real values. Show it will have no real values when y is between negative 3 and 1. Sasa hili huyu awe na real values. Real values hapa anazungumza roots. Yaani roots za hii equation inabidi ziwe real. Sawa? Sasa for a quadratic equation kama hii, si ndio? To have real roots. For it to have real roots. Tumetoka kusema sasa hivi b squared minus 4ac should be greater or equal to 0. Kwenye example 2 tumeshaelezea hii. Sasa kwa hii equation yetu hapa a ni 1, sawa? B ni nani? B ni 1 minus y. C ni nani? C pia ni 1 minus y. Sasa hili huyu equation hapa juu awe na real roots, basi b squared yani 1 minus y squared minus 4 times a times c inabidi awe greater or equal to 0. So for the given expression to have real roots, for the given expression to have real roots, basi
1 minus y squared, yani b squared, minus 4 times a times c should be greater or equal to 0. Hii manake nini? Hii manake niki expand hapo ni 1 minus 2y plus y squared minus 4 hivi, si ndio? So hii ni y squared minus 2y plus 1. Nimeamua nitangulize hii y squared. So hapa tuna 4 plus 4y is greater or equal to 0. So negative 2 plus 4 itakuwa ni y squared plus 2y minus 3 should be greater or equal to what? 0. So hii sana mtu aseme y plus 3 times y minus 1 should be greater or equal to 0. Ukifactorize ya juu. Sawa. So kwa kifupi sasa, for the given expression to have real roots, basi y plus 3, si ndio, times y minus 1 should be greater or equal to 0. Swali nasemaje? Swali nasema kwamba prove that the given expression will have no real roots when y is between negative 3 and 1. Hii manake nini? Hii ni manake y is greater than negative 3 and y is less than 1. Hii nikiipasua si ndio hivi? Alafu hii manake nini? Huu negative 3 nikimleta huku manake ni y plus 3 is greater than 0. Sawa? And huyu 1 nikimleta huku y minus 1 is less than 0. Si ndio hivyo? Sasa manake y plus 3 ni positive, alafu y minus 1 ni negative. So ukichukua positive times negative unapata nini? Unapata negative. Kwa hiyo nikichukua y plus 3 tunaona ni greater than 0 manake positive, times y minus 1 ni less than 0 manake negative. Manake product yao hili itakuwa nini? Itakuwa negative, manake itakuwa ni less than 0. Sasa lakini ili expression iwe na real roots inabidi y plus 3 times y minus 1 iwe greater or equal to 0. Lakini value ya y ikiwa between negative 3 and 1, y plus 3 times y minus 1 itakuwa less than 0. So hiki chini hapa hakija satisfy hapa juu. So ni kweli kwamba the given expression will have no real roots between negative 3 and 1. Hence nini? Proved. So hiyo ni example 4. Let's now see our final example now, example 5. There. So this is example 5. Example 5 here anasemaje? Anasema show that the equation ile pale juu kx times 1 minus x is equal to 1 has no real roots if k is between 0 and 4. So equation tuliopewa ni hii. Equation tuliopewa ni hii, kx times 1 minus x is equal to 1. So to expand, ingiza humu ndani itakuwa ni kx minus kx squared is equal to 1. Hawa watu walete upande wa huku itakuwa ni kx squared minus kx plus 1 is equal to 0. So prove that this quadratic equation will have no real roots if k is between 0 and 4. So ili huyo awe na real roots tumesemaje? So for a quadratic now to have real roots, tumetoka ile example ya 3 ile tulisema b square minus 4ac should be greater or equal to nini? To 0. So hapa now a ni ngapi? Kwa sababu hii ni ax squared plus bx plus c. A ni k, b ni negative k, afa c ni 1. So ili iwe na real roots huyu b square minus 4ac should be greater or equal to 0.
Manake nini? Manake b squared negative k squared minus 4ac should be greater or equal to 0. So negative k squared ni k squared minus 4k should be greater or equal to 0. Manake nini? Factor out k, manake k times k minus 4 should be greater or equal to 0. So for the given expression, to have real roots, then ndo hii hapa. Lakini sisi tumeambiwa to prove if k is between 0 and 4, then the given expression will have no real roots. Sasa hii hapa 0 is less than k less than 4, manake nini? Manake k is greater than 0 and k is less than 4. K is less than 4 manake nini? Manake k minus 4 is less than 0. So ukichukua k sasa hapa, k is greater than 0 manake k ni positive, si ndio? K minus 4 is less than 0 manake ni negative. So ukichukua positive times negative unapata nini? Negative. Kwa hiyo nikichukua k nikazidisha na k minus 4, so ni positive times negative, nitapata nini hapo? Nitapata negative. Lakini ili expression iwe na real roots, huyu k times k minus 4 inabidi awe nini? Positive or 0. Lakini for this case k times k minus 4 atakuja nini? Negative. Maana yake sasa hii haisatisfy nini? Hii hapa. And so hence proved kwamba if k is between 0 and 4, this expression will not have real roots. So these are the cool examples. As you can see, they are very cool. Let me say see you in the next tutorial.